Nhân cuộc viếng thăm và gặp gỡ của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear, tại tư gia bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ở thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, PhoBolsaTV đã có dịp phỏng vấn ông trong thời gian nghỉ giải lao sau bài nói chuyện chính thức. Mặc dù không có sự chuẩn bị và sắp xếp trước, Đại sứ David Shear đã vui vẻ nhận lời phỏng vấn của PhoBolsaTV. Ông vui lòng cho vài nhận định về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ gần đây của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Well, this is a very important visit. It was important partly because it allowed the U.S. and Vietnam to further cement their bilateral relationship. We have very strong bilateral economic relationship. We have very strong diplomatic relations, but we also want to carry on the most productive possible dialogue we can on areas in which we disagree, and that includes human rights. And I think we had a good dialogue with President Song while he was here in Washington during his visit, including during the meeting with President Obama in the Oval Office. So we're going to carry this dialogue on as we work on other areas in the relationship where we do have strong agreements. So we're working very hard on all of these areas. Tình trạng nhân quyền ở Việt Nam luôn là vấn đề mỗi khi Hoa Kỳ nói đến chuyện bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, gần đây trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, ông đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyển bán các loại vũ khí sát thương cho Việt Nam. Phải chăng điều đó có nghĩa là tình trạng nhân quyền ở Việt Nam bắt đầu đáp ứng với tiêu chuẩn của Hoa Kỳ? I said what I've been saying about this subject since I arrived in Vietnam, which is we'd consider lifting the ban on lethal weapon sales, but Vietnam needs to show demonstrable progress in human rights in order for us to generate sufficient political support for that decision in Washington. And that's the message that President Obama reiterated to President Song during their Oval Office meeting during President Song's visit to Washington. So our position on this hasn't changed. One last question, please. With the strengthening relationship between U.S. and Vietnam right now, với quan hệ Việt-Mỹ ngày càng thắt chặt như hiện nay, cộng đồng người Mỹ gốc Việt nên giữ vai trò gì? Họ nên hành xử như thế nào trong bối cảnh của mối quan hệ đó? Well, as I said in my remarks earlier this evening, the Vietnamese community has a very strong voice. You have a strong voice through your local organizations. You have a strong voice through your congressional representatives. You have a strong voice through the media. And we in the U.S. government listen to it. We listen to it very carefully. And we take your views very seriously as we formulate what we're going to do next. So keep that voice strong. Khi vào phần phỏng vấn riêng của từng cơ quan truyền thông với Đại sứ David Shear, PhoBolsaTV đã có dịp đặt thêm với ông một số câu hỏi. What is your priority? Những ưu tiên nào ông muốn đạt được trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này? Well, we're working on a variety of things mentioned in the joint statement released during President Song's visit. We hope that the foreign ministers of our two countries will have regular dialogue. This would help bolster bilateral ties in general. We think it will add to the already numerous senior exchanges we have with the Vietnamese. The Vietnamese committed to ratifying the Convention Against Torture by the end of next year in the joint statement, and we'll be working with the Vietnamese to help them do what they need to do to ratify and implement that agreement. The Vietnamese also announced their intention to invite the UN Special Rapporteur on freedom of religion to Vietnam. So that will be an important visit, both for Vietnam, for the UN, and I'm sure for the Vietnamese American community, as well as the community of believers in Vietnam. So those are a few of the things we're working with Vietnamese. Of course, close to the top of my agenda is the Trans-Pacific Partnership. We're now engaged in the final stages of a negotiation with Vietnam and our other Trans-Pacific Partnership partners, and we hope that we can conclude this negotiation by the end of the year. This will be a very strong 21st century free trade agreement that brings the Trans-Pacific Partnership into the most competitive possible position with respect to all of our global competitors and economic partners. A few people I talked today. Một số người cho rằng chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Trương Tấn Sang mới đây đã được chuẩn bị một cách quá gấp rút và đã không có kết quả như đôi bên mong muốn. Ông nghĩ sao về ý kiến đó?
Well, the visit is about the bilateral agenda between the two countries, and we have a very strong bilateral agenda, which we've been working on for years, for several years. We've been working on several of the issues mentioned in the joint statement for months now. So, the agenda was ready for the visit, and putting a visit together doesn't take very long. So substantively, we have been prepared for that visit for months and months. And we used the visit to move the ball forward on a variety of agenda items, including on the TPP. And we appreciate President Song's public commitment to complete the negotiations by the end of the year. 2 times, one in Orange County and one here. Both of them. Tôi đã đi dự 2 cuộc gặp gỡ của ông với cộng đồng người Việt, một ở quận Cam và một là ở đây. Ở cả 2 cuộc gặp gỡ, những người tham dự đều có vẻ nhấn mạnh về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài ra, ông có những buổi gặp gỡ nào khác mà người tham dự có những sự quan tâm khác hay không? Well, I think the Vietnamese American community, as well as the American community as American people as a whole, have a variety of interests with respect to Vietnam, including economic interests, including a strong interest in exchanging ideas about how to maintain peace and stability in Southeast Asia, as well as on human rights. And my job is to ensure that we cover all of those interests in a way that moves the general American interest forward. Vietnamese people have been talking about the political system in Vietnam. Người Việt Nam khi nói về hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay thường có 2 luồng ý kiến trái ngược. Một xu hướng cho rằng Việt Nam cần phải có đa đảng, xu hướng khác cho rằng độc đảng là giải pháp tốt nhất cho tình hình Việt Nam hiện nay. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Well, I'm not going to make comments on any specific proposal for changing the Vietnamese government. I just want to say that we think that a strong commitment to improved human rights practices and to improved rule of law would not only be good for individual freedoms in Vietnam, but it would be good for Vietnamese economic development in general. Thank you very much. Thank you.